Khosh Ahmadid, a very warm welcome on behalf of Khwarizmi Science Society. Welcome to our second lecture, Analysis of the Complexity of Algorithms. In today's lecture, we will learn about the complexity of an algorithm. We will calculate the complexity of the insertion sort algorithm. We will learn about the asymptotic notations, the big O notation and the small o notation. And we'll learn an easier Desi method to calculate the asymptotic notations. آج کے لیکچر کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ الگوریدم کی کمپلیکسٹی سے کیا مراد ہے. الگوریدمز کی کمپلیکسٹیز کے دو اقسام ہیں. پہلا قسم ہے اسپیس کمپلیکسٹی. ڈیفینیشن کے طور پر اسپیس کمپلیکسٹی از دا میجر آف دی اماؤنٹ آف ورکنگ اسٹوریج اینڈ الگوریدم نیڈس. اس سے مراد یہ ہے کہ اسپیس کمپلیکسٹی الگوریدم کی کل میموری ریسورسز کی ڈیمانڈ کی پیمائش ہے. دوسرا قسم ہے ٹائم کمپلیکسٹی. ڈیفینیشن کے طور پر ٹائم کمپلیکسٹی از دا میجر آف دی اماؤنٹ آف ایلیمنٹری آپریشنز اور کیلکولیشنز اینڈ الگوریدم نیڈس. اس سے مراد یہ ہے کہ ٹائم کمپلیکسٹی الگوریدم کی ٹوٹل ٹائم ریسورسز کی ڈیمانڈ کی پیمائش ہے. ان ٹائپس کے آگے بھی 3 سب ٹائپس ہیں. پہلا سب ٹائپ ہے ورسٹ کیس سینیریو. ڈیفینیشن کے طور پر worst case scenario expresses when the algorithm will use maximum resources. اس سے مراد یہ ہے کہ worst case scenario algorithm کی maximum total runtime complexity ہے. اسی طرح دوسری قسم best case scenario ہے. Definition کے طور پر best case scenario expresses when the algorithm will use minimum resources. اس سے مراد یہ ہے کہ best case scenario algorithm کی منیمم ٹوٹل رن ٹائم کمپلیکسٹی ہے. اور تیسری قسم ہے ایوریج کیس سینیریو. ڈیفینیشن کے طور پر ایوریج کیس سینیریو ایکسپریسز وین دی الگوریدم ول یوز ایوریج نمبر آف ریسورسز. اس سے مراد یہ ہے کہ ایوریج کیس سینیریو الگوریدم کی ایوریج ٹوٹل رن ٹائم کمپلیکسٹی ہے. ہمارے لیے ورسٹ کیس سینیریو سب سے قابل فکر ہے کیونکہ یہ ہمیں ریسورس یوٹیلائزیشن کی اپر باؤنڈ دیتی ہے جس سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ الگوریدم کیا ایک فکس ٹائم انٹرول میں ہمارا کام سر انجام دے سکتا ہے کہ نہیں. الگوریدمز کی کمپلیکسٹیز کو زیادہ تر الجبرک فنکشنز کے طور پر ایکسپریس کیا جاتا ہے اور وہ الجبرک فنکشنز ان ٹرمز آف n ہوتے ہیں جہاں n ان پٹ کے سائز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. الگوریدمز کے کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹیز کمپیوٹر سائنس کے اندر بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہ ہمیں الگوریدمز کو کمپیئر کرنے کی اور پھر سب سے ایفیشینٹ الگوریدم چننے کی اجازت دیتا ہے. اب ہم لیکچر کے سیکنڈ پوائنٹ پہ جائیں گے. ہم ایک ایگزامپل کے طور پر انسرشن سارٹ الگوریدم کی ٹائم کمپلیکسٹی کیلکولیٹ کریں گے. اب ہم انسرشن سارٹ الگوریدم کے سوڈو کوڈ کا پھر سے معائنہ کریں گے. یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم اس بار اپنے ایررز کو 0 بیس کنسیڈر کر رہے ہیں، یعنی کہ فرسٹ ایلیمنٹ کا پوزیشن 0 ہے اور اسی طرح سیکنڈ ایلیمنٹ کا پوزیشن 1 ہے اور اس طرح جاتے رہیں گے. So here is the pseudocode of the insertion sort algorithm. Every statement in the pseudocode would be executed a certain number of times and has a cost associated with it. The number of times the statement would be executed is represented by times executed, and the cost of the statement is represented by execution time. Now let's start from the first statement. For every card at position I is equal to 1 to the position of the last card. What we are doing over here is that we are iterating from the second card all the way to the last card. So the number of times this statement would be executed is n, and the cost per execution or the execution time is C1. Now let's take a look at the second statement. Let position j be equal to position I. Now the number of times this statement would be executed is n minus 1. This is because when a for or a while loop exits the normal way, the test is executed always one more time than the body. The execution time of this statement is C2. Now let's take a look at the third statement.
while j is greater than 0 and the value of the card at j minus 1 is greater than the value of the card at j. Let ti be the number of times the while loop test is executed for that value of I. So we have to summate from I is equal to 1 to n ti to get the number of times this statement would be executed. And the execution time is represented by C3. Similarly, let's take a look at the fourth statement. Swap cards at position j and j minus 1. So the number of times this would be executed is summation from I is equal to 1 to n ti minus 1. This is because of the same reason. When a for or a while loop exits the normal way, the test is always executed one more time than the body. The execution time of this statement is C4. Now let's take a look at the last statement. Let position j be equal to position j minus 1. Now, just as for the same reasons as statement 4, the number of times this statement would be executed is summation from I is equal to 1 to n of ti minus 1, and the execution time is C5. Keep in mind that we have not yet found the total running time of the algorithm, and the total running time of the algorithm is the sum of the running times for each statement executed. And the running time of each statement executed is the product of the times executed and execution time. First, let's calculate the total run time of the algorithm for the best case scenario. For the best case scenario, we have to assume that the array is already sorted. And if the array is already sorted, the while test would only be executed once, and it would be proven to be false. Hence, we can say that ti is equal to 1, and the total time is represented by Tn and the following statement. Notice that Tn is the linear function of n, so we can say that the total runtime of the algorithm grows linearly to the size of the input. Now let's calculate the total runtime of the algorithm for the worst case scenario. Now we have to assume that the array is in decreasing order, so whenever the while loop will execute, it would prove to be true. Hence ti is equal to I, and the total time is represented by Now notice that Tn is a quadratic function of n, so we can say for the worst case scenario that the total runtime of the algorithm grows quadratically with the size of the input. Now let's begin the third point of our lectures, asymptotic notations. Asymptotic notations ऐसे mathematical notations होते हैं जिनसे हम functions के order of growth को express कर सकते हैं. एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत अहमियत के हामिल हैं क्योंकि ये हमें एल्गोरिदम्स को उनके ऑर्डर ऑफ ग्रोथ से कंपेयर करने की इजाज़त देता है. अगर हम एल्गोरिदम्स को उनकी टोटल रन टाइम से या टोटल स्पेस से कंपेयर करें तो ये इतना अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि टोटल रन टाइम CPU के नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड पर डिपेंड करता है और टोटल स्पेस जो है वो रैम के साइज़ पर डिपेंड करता है. सबसे इम्पॉर्टेंट एसिम्प्टोटिक नोटेशन शायद बिग ओ नोटेशन है. अगर हम बिग ओ नोटेशन को डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं. अ फंक्शन f of n belongs to the big O of a function g of n if and only if there exists a positive constant c and there exists a constant n naught such that for all values n greater than n naught the absolute value of f of n is less than or equal to c multiplied by the absolute value of g of n. ये बिग ओ नोटेशन का ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है. आप जैसे इस ग्राफ में देख सकते हैं n नॉट से तमाम बड़ी वैल्यूज़ के लिए c of g of n f of n से बड़ा है या बराबर है. बिग ओ नोटेशन का सबसे अहम फ़ायदा ये है कि ये हमें एक फंक्शन का अपर बाउंड दे देता है, यानी हमें गारंटी कर देता है
کہ ایک فنکشن کی ویلیو ایک اور فنکشن کے ویلیو سے کبھی زیادہ نہیں بڑھے گا. Now let's take a look at a few properties of the big O notation. The first property is big O of k multiplied by f of n belongs to big O of f of n if k is a real number. This means that constant coefficients of variables play no role in the order of growth of functions. We can draw another very interesting conclusion that the base of a logarithmic function plays no role in the order of growth of a logarithmic function. As we can see, big O of log n base a belongs to big O of log b base a multiplied by log n base b belongs to big O of log n base b. This is because log b base a is a constant, and according to property 1, we can ignore the constant. Keep in mind, this is only possible if a and b are positive real numbers. Now let's take a look at the second property of the big O notation. Big O of f of n union big O of g of n belongs to big O of f of n plus g of n belongs to big O of maximum f of n and g of n. So what the first statement over here says that if there is a union of functions, what this means is that if there is a sequence of operations of different time complexities, the overall time complexity is of the most time demanding part. So just like we did in the insertion sort algorithm, we added the individual complexities of every statement. So if there is a sequence of operations, we can add the individual complexities of every statement, and the overall complexity of the entire algorithm is the function which grows most quickly as n approaches infinity. Here is a classical example of how we can prove if one function belongs to big O of another function. If we want to prove, for example, n square belongs to big O of n cube, we have to first assume it's correct. And then we have to apply the definition of big O. So by the definition of big O, n square must be less than or equal to k n cube. And k is a constant which belongs to the set of real numbers. If we solve this inequality, we'll come to the conclusion that n is greater than or equal to 1 over k. If we choose, for example, n naught to be equal to 1 and k to be equal to 2, it satisfies the definition of big O. Hence, we can safely claim that n square belongs to big O of n cube for any n greater than or equal to 1 over k. Here is a classical example of how we can prove one function does not belong to big O of another function. For example, if we want to prove n cube does not belong to big O of n square, we have to use proof by contradiction. We'll assume n cube belongs to big O of n square. So by the definition of big O, we can claim n cube is less than or equal to kn square, where k is a constant. So if we simplify this inequality, we can come to the conclusion n minus k is less than or equal to 0. Since this statement limits the value of n less than or equal to k, we can claim that there is a contradiction as it violates the definition of big O. Hence, we can conclude n cube does not belong to big O of n square. Now let's discuss the second asymptotic notation, which is called the small o notation. اگر ہم small o notation کو define کرنا چاہیں تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں. A function f of n belongs to small o of another function g of n if and only if, for all c greater than 0, there exists n naught such that for all n greater than n naught, absolute value of fn is less than or equal to c multiplied by absolute value of g of n. Here is a classical example of how we can prove one function belongs to small o of another function. For example, if we want to prove n belongs to small o of n square, we have to first assume it's correct. And then, by definition of small o, we'll claim that n is less than or equal to kn square, where k is a constant. If we solve this inequality, we can come to the conclusion that x is less than or equal to 0 or x is greater than or equal to 1 over k. Hence, for all c greater than 0,
there exists an n naught equal to 1 over c, such that for all n greater than n naught, the absolute value of n is less than or equal to c multiplied by the absolute value of n square. Hence, n belongs to small o of n square. Asymptotic notations जानने के बाद अब हम इंसर्शन सॉर्ट की टोटल रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ नोटेशन के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं. इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का वर्स्ट केस सिनेरियो ओ एन स्क्वायर है और बेस्ट केस सिनेरियो ओ एन है. हमारा बिग ओ और स्मॉल ओ को प्रूव करने का तरीका डेफिनेशन पर मबनी था. बिग ओ और स्मॉल ओ को डेफिनेशन से प्रूव करना अक्सर औकात एक बहुत लंबा टास्क बन सकता है, क्योंकि उसमें हमें इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने की और कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है. बिग ओ और स्मॉल ओ को प्रूव करने का एक बहुत आसान तरीका एल हॉपिटल्स रूल पर मबनी है. अगर हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि f ऑफ n बिलोंग्स टू बिग O ऑफ g ऑफ n, तो हम पहले लिमिट लेंगे f ऑफ n ओवर g ऑफ n का where n अप्रोचेज इन्फिनिटी और एल हॉपिटल्स रूल यूज़ करके इस लिमिट को सॉल्व करेंगे. अगर इस लिमिट का आंसर कोई नॉन नेगेटिव कांस्टेंट आया तो इसका मतलब है कि f ऑफ n बिलोंग्स टू बिग O ऑफ g ऑफ n. ये जहन में रखिएगा कि क्योंकि हम इक्विवेलेंसी का साइन यूज़ कर रहे हैं तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है. सिमिलरली, अगर हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि f ऑफ n बिलोंग्स टू स्मॉल o ऑफ g ऑफ n, तो पहले हम लिमिट लेंगे f ऑफ n ओवर g ऑफ n का where n अप्रोचेज इन्फिनिटी और फिर इस लिमिट को उसी तरह एल हॉपिटल्स रूल यूज़ करके सॉल्व करेंगे. अगर इस लिमिट का आंसर 0 आया तो इसका मतलब है कि f ऑफ n बिलोंग्स टू स्मॉल o ऑफ g ऑफ n. जहन में रखिएगा कि इसी का कन्वर्स भी ट्रू है. बहुत शुक्रिया हमारा लेक्चर देखने का. उम्मीद है कि आपको हमारे लेक्चर से फ़ायदा हुआ हो. हमारा अगला लेक्चर रिकर्जन पे होगा. अगले हफ्ते तक खुदा हाफिज़.